Мое уже все, начинается запись. Так, надо переименовать по-быренькому. О, блин. А чё он мне? Чё сохранение не то, а чё он мне? Чё сохранение не то, а чё он мне? Что-то ультра. Вроде бы написал, переименовался, да, он все равно типа не хочет. Ладно. Типа, то, что тут нет. Так, чудесник, который... Я правильно писал? Тут мне пишу. Так. Сюда. Так, сейчас я... Так. Я пока еще не вижу, что там у нас в чате творится. Так, сейчас я, блин, пока тут настроюсь. Все. Так. Деньги я скинул вроде. Сейчас будем создавать своего алкаша. Извините. Извините. Уже справа. Пишу просто настраивать. Так. Гейммастер, это что такое? Что значит? Можно хоть какое-то пояснение? Другое дело, да-да. Типа можешь... Типа можешь сам создать свою компанию. И импортировать какую-нибудь компанию, если вдруг тебе хочется веселья. Ясненько. То есть тут можно играть очень много. Приключения, классика, тактика, сюжетный режим. А в чем разница? Здесь какое-то пояснение, блин.
Может, классика просто, да и все не парится, приключения. Ваш выбор честное, но не слишком суровое приключение. Вознаграждается. Как и вне его. Классика. Не будет права на ошибку. Играйте по суровым правилам тактической режима. Печально выбрал. Ну, наверное, это классику в меру сложно, потому что, ну, либо это стандартный. Потому что с одним сохранением это только играть тем, кто игру вообще хотя бы прошел. Тут два варианта. Либо классика, либо тактика. Потому что с одним сохранением игра быстро закончится. Я уверен. Давайте начало классика. Все равно не... С одним сохранением игра очень быстро закончится. Да, мой столбчик. Толстенький кискинс. Это рано вставать придется. Посмотрим, у вас просто Москва может. У вас тогда, понятно, людей больше, у нас поменьше, поэтому может быть еще. Тем более дерматолог, не всем уж нужен. Конечно, буду алкаша создавать. Буду бухать все, что будет валяться на здоровье. Да, Алис? Будем все пить. Будем бухарика создавать. Ну почему здесь может... Ну здесь, конечно, можно здесь создать красоту. Тут можете его вдвоем орать. Или нет? А, не, у скелета нельзя сделать женскую версию. Ой-ой-ой, как беда. Не знаю, бывает. Я просто не стал через это. Может, просто человека? Боевой маг. Тихо. И магической брони. Магическая броня. Ну, в общем, я думаю начать с чебурека. Наверное, боец. Инквизитор.
Нам нужен алкаш. Мы будем бухать все подряд. Хотя я, конечно, за скелета, но там вроде бы, как говорится, когда нельзя будет разговаривать с людьми. Эти будут атаковать в большинстве случаев. Кузнец цвет волос. О! Хочу поразвлекаться. Almost got. Try again. Prepare yourself. I'll yield. You're not trying to escape, are you? Better luck next time. Try again. Almost got me that time. Greet the Reaper for me. Glory is mine. Так, подожди, шаблоны. Чем мы тут можем? Так, боец. На панели качества слева отображены боевые качества ваших персонажей, которые можно вкладочки. Так, вкладывайте шишки, вы обычно повышаете урон наносимый. Однако есть и другие преимущества навыков. Так, сила. Силе, так, понятно. Вы можете также передвигать объекты весом до 83 килограмм. То есть есть еще ограничение по перетягиванию веса. Телосложение добавляет по 7 очков к здоровью, то есть 7%. По 1 очку добавляет 7% здоровья. А сколько изначально здоровья? То есть 12 это много здоровья. Ну, думаю, да, хочется, хорошо. 1 очко. Типа базовые параметры, типа 0 очков памяти, а так плюс 1 очко даст. Шанс укрита и к инициативе. Я пока не знаю, что надо делать, либо я вообще тут не бум-бум на интеллекте, то есть заклинание такое. Так, вот, твои, это все твои вот. Чай, вот, на, это горячий, мой, чай набирай. Так, стеклянная пушка. Максимальное количество ОД, но от эффектов. Может, здоровье ниже 50. Это на выживание, если делаешь. Улучшает некоторые создаваемые эффекты. Магическая и физическая броня не... Метание гранат. Вывоз крестницы с полным запасом здоровья. Ранняя пташка. Если вы стоите на крови.
Палач. Когда вы погибаете, нестабильность взрывает ваше тело. Ну, а смысл, если я сдохну? Так. Позволяет так 20%. Если вы умрете в бою, оно будет воскрешены. Речь может работать снова. Добавляет 35% полученного за счет навыков, расходных материалов, как в магической броне. Дружок позволяет говорить с животными. Ванечка. Это, короче, ты собираешься один, в одиночку. Это я не могу. Ну, давайте Ванечку. Может, алкаш? Логично, логично. Ну что, поглубимся. Ваше происхождение. Преступник. Вы представляете один из раз для вас. Очевидно, что вы мужского пола. А есть оно. Да. It would. A single drop of source magic. Столько. Ну и рожа у нее. And like flies to honey, И как мухи на the мед. monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. Ведьма. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. А-а. Видимо, мы тоже преступники. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story.
So, still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Маргарита. Так. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. So it wasn't a dream after all. Что не сон? Так, что у нас есть? Ни хрена у нас есть, по-моему. $34 хп. Не хватает очков истока? Чё? Так, можно двигать. When animals die, freight or food. Да-да. Так, а где пиво? Может, там есть пиво? Надо искать пиво. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Ой, здесь. Бе. Видимо, если бы я был друг животных, я бы с ней поговорил. Ладно, это может как-нибудь, если игра понравится, зайдет, может еще раз с другим прохождением устроим. А это будет долго. Что сумка? Ты о чем, где? Блин, терпнулся. В смысле, овца матерится? Expect a needle? Овца только что материлась? А, сумка алкаша, да? Ну да, все логично. А, вот ключ. Всё. Так, где алкоголь? Место в очередной штуку. Мерами безопасности грузового трюма стала ящики на нажимные плиты. Это недопустимо.
А, вот они типа нажимные плиты, типа надо делать вот так. Где магазин? Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Думаю, не просто так. The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed that one man can make such a... Is my shift over? You here to relieve me? Интересно. Wait, you're no Magister. You're a sorcerer. И колонн столько. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Так. Давайте. Рассказчик успех. Damn. If it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Can't leave the prisoner alone, though. He's been nothing but trouble, I hear. Тут нельзя под него никак. If it's all the same, I think it's best he comes with me. Some offence intended. Yeah. Давай. Keep your hands where I can see them. Hurry it up, sorcerer. We haven't got all day. No. No, you most certainly don't. That's my problem solved. A dead Magister. So much Somebody for will a have to peaceful take the stroll. blame for this, and it won't be me. Ах ты сволочь, он меня обманул. Ну на тебе. Ты сам нарвался на алкаша. Ты сам нарвался, мужик. Каменная броня. Физическая броня 8 из 8. Надо пробовать. Я просто морду мы можем его сломать. Почти пробил мою броню. Но я ему сломал череп. Ясно. Не стоило верить преступнику. Логично. Ой, ключик. Блюдце.
Продадим эту бочку, держись, мужик. Прилег. Empty. Пусто. Зелье. А, можно спать и восстанавливаться. Нет, вызывает отравление. А есть вариант. Не хочу травиться. А если кинуть? Она реально ронула. Прикольно. Все потухло. И я ушел. Ладно, я сломаю. Кирате! Моя! Истинный мастер кунг-фу. Там был кусок... Я же вроде уничтожил весь яд, там чуть-чуть яда осталось. Читерство, за что? О, картишки. And I'm back where I started. Значит, наверх. Nowhere to go but up. Да. Учебный... А, вы хотите учить с учебной палубы. Ну, ясно, короче, это обучение. Why, you're looking... There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Dungeon? You have the gall to call my laboratory a dungeon? I'd be quite annoyed with you if you didn't look so honestly perplexed. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Тебя и начнешь соображать, так. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce.
for good. She frowns and peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Just take it easy. Она подумала, что я заболел. И мне привиделось это все. Привет. Is he? Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? Я совершу ошибку. Good gods. There's been a murder here. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time, didn't you? You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Ясно. Она знает, что не он. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Какой он колдун? Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of... Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just wanna... Пошли искать убийцу. Подождите. I did. Name? Well, you aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Аллергия. Типа, можно ей помочь? How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Раздался пустая улыбка. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right? Вариантов почти нет. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Suddenly, Yes. her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Может, она убийца? Carrying on. One of us would kill our own. Picking us off one by one. Мани.
Пусто. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. She shakes her head. Game for one, I'm afraid. Rolling dice. Deciding fates. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do together. Of course it is. The truth's right there. But Не don't знаю, worry, что было darling. там, я не Secret's помню. safe with me. I don't lick and tell. Don't worry, honey. She looks you up and down. Never say never, though. Well, there has been a murder, Your Majesty. Well, well. What have we here? The lizard looks you up and down. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Goodness gracious me, what a bore. Off. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Так, Why won't you sing? ну и что, тут все молчат. Doesn't become a yes over time, It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? No. Insufferable? Surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Они предполагают, что это они же A сами. broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. I've seen more appetizing things. Listen up, boy. You hear that? There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. The ship, of course. I've never dined on anything less than a dozen course dinner, and I don't intend to do away with the custom. His eyes snap open. He looks at you and frowns. Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. I wouldn't know anything about it. I kill a man. He knows who done it. His daddy knows who done it. And the mayor knows who done it too. His eyes flutter shut, and he assumes his position of repose once more. Whether they catch me is another matter. But I ain't one to hide my accomplishments.
A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea. And? How dare you classify this... Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a Так, bunch корабль of тоже beardless болен. babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. No indeed, boy. But that ain't my final destination. Не его путь назначения. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten. Meanwhile, the magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignant... Ничего с ней поделать нельзя. It was one of them. I know it. Так, что там? You put a knuckle in it. I'm trying to... Бутылка пива! They don't care about us. О, да. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Нашел. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure... Все, опьянение прошло. Не, все еще пьяный. So, anything interesting for me? I'll take that as a no. Ясно. I know you can. A no doesn't become a yes over time. Блин, все. Алкоголь кончился. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your... A scruffy man lounges against the wall with scarred arms. Watch your back, new fish. There's a murder... Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword, and now he's Johnny Big Pants. Long story. Maybe I'll tell you about it in the Joy. Away from... no. The dead man. Finn, is it? I'd no business with him. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. The Joy, I've heard a lot. No wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You!
What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you. Away with you. At once. Ifan performs an elaborate pantomime. Mad? Insufferable, surely. What is he trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Упс. Отношение минус 5. Ой, еще пивко. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mesty. Your kind always hung closest to our divine, like wolves at a campfire. Well, got this wolf on a leash now. Here to register, sir. Good, good. Magister William, you faring okay so far? Уклонение плюс 5. He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry you're upset, sir. But we all wear what we wear for a reason. You head on in now, Williams. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. So you admit it then? You murdered that poor fellow? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head, straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. By all means, do as the officer says. But you had better hurry, because... She reaches for her collar and simply removes it. Oops. I'm just about to create a scene. Subdue men quickly! Seek our source, the Voidwoken! They'll end us all! She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Она всех убивала. What's happened? Больше. Больше алкоголя. Ва! Рыбку даем. О, no. Неужели кроме золота их хрена нет? Малая бутылка с ядом. Да ё-моё, я буду долго ковырять-то. Он еще промахнулся, серьезно? По двери промахнулся?
Давай, ломай, а. Да, но здесь я вообще безоружен, считай. Так, ладно, сейчас жахнем, сейчас пойдет быстрее. Вау, бутылочка вина. Это более быстрая кнопка атаковать. Там бутылка вина, тем более надо. О, контр. Я его сломал. А нет здесь бочки взрывной. What happened? Water? Why? The lizard's eyes close as he... Типа он живой. No. Специально у них оружия нет, что ты хорошее оружие не получил. Она тоже жива. No, not the final dark. Not yet. It's no use. Your words do not seem to reach... The dice roll darkly. They're wrong. Короче, я понял, типа есть выжившие, и мы с ним будем общаться. Возьмем его с собой. Ясно. То есть загадку с убийством я не могу разгадать. Эта мадам тоже живая. Empty. Что я там взял? Пустой флакон. Типа зелье варенья. Ясно, придется вручную ломать. Нифига нет. А стрелы нужны? Чтобы стрелять, мне интересно. Ладно, все, ничего осталось.
Здравствуй, Влад. Как твои дела? Печаль. Мастерами кунг-фу не рождаются. Сто! Давай. Осталось чуть-чуть. Я почти проломал эту дверь. Все. Ура! Тут есть. Все. Я здесь была бутылка вина, самое главное. Дневник. Все. Это что? А, нужно ударить спину. Long before this thing snaps into splinters. Во, что-то нашел.
gods. By divine grace, who was that howl? He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Another sorcerer! Like you don't know? Mutiny! Did that witch fix your collar too? Curdled my blood when she appeared. Ship shook like a typhoon had struck and then she was gone again. Look around! Your lies end... Нет. А, не полуживый. Воодушевление. — 16 защиты, думаю, хватит. Быстро защиту пробили. Ах ты тварь. Надо было убить. Вот гадость. Я что тебе? Вот зараза. Not long before this thing snaps into splinters.